Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Gary. In this video, we are going to see the second 16-mark question in Fourier transform. So, which is the third unit in Engineering Mathematics 3. And in the previous video, I have taught you the first 16-mark question. So, click this link to watch that video. And in this video, we are going to see the 16-mark question. So, it's the second 16-mark question. So, straight away we are going to jump into this question. So let us see the question. So here they have given find the Fourier transform of the function f of x is equal to, so f of x is equal to 1 minus x square if modulus of x greater than or if modulus of x less than 1, and here 0 if modulus of x greater than or equal to 1. Hence prove that number 1. So integral 0 to infinity sin s minus s cos s divided by x cube cos s divided by 2 ds is equal to 3 pi divided by 16. And second, integral 0 to infinity sin s minus sin cos s divided by x cube the whole square ds is equal to pi by 15. So both these answers we need to prove. So first I'm going to prove the first one. So first one நம்ம இப்போ f of x வச்சு prove பண்ண போறோம். So as usual, so we need two formula for solving this problem. So first formula pathina f of s. So this is the first formula f of s. So 1 divided by root of 2 pi integral minus infinity to infinity f of x e power I s x dx. So this is the first formula நம்ம apply பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் இருந்து இப்போ f of x apply பண்ணோம். So we are going to apply the f of x given f of x here. So இதுல வந்து f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1 minus x square. So the given f of x is 1 minus x square. And the limits. So what are the limits? So limits in the modulus of x less than 1 கொடுத்திருக்காங்க. அப்படினா நமக்கு வந்து minus 1 to 1. So the limits are from minus 1 to 1. So அதை தான் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ண போறோம். Okay, இப்போ அப்ளை பண்ணுறோம். So 1 divided by root of 2 pi. And இதெல்லாம் integral. So integralோட limit வந்து integral minus 1 to 1. And f of x. So f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 minus x square. So 1 minus x square. So 1 minus x square is f of x. And e power I xs. So what is e power I ss? So இது வந்து நமக்கு வந்து cos ss plus I sin ss. So அதுதான் இதோட full form. So cos ss plus I sin sx. Okay. Now we can neglect the I term. So I term வந்து நம்ம neglect பண்ணிரலாம். And the remaining cos இருக்குது, cos மட்டும் நம்ம எல்ல எழுதிக்கலாம். And here see the integral. So integral the limits are from minus 1 to 1. So minus 1 to 1 இருக்குது. நம்ம இப்போ இன்டெகிரல்ல வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு 2 ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த லோவர் லிமிட் வந்து 0 ஆக்கிடலாம். சோ அது ஒரு ஃபார்முலா. சோ that we are going to apply here. சோ இப்போ இன்டெகிரல், சோ இங்க 2 போடுறோம், இங்க 1 and இங்க 0. சோ இந்த லிமிட்ட நம்ம போட்டாச்சு. அதுக்கு பிறகு இந்த f of x. So f of x 1 minus x square and cos sx. And we have neglected the I term. So I term நம்ம neglect பண்ணியாச்சு. And remaining cos xs இருக்கு. So அதை apply பண்ணிருக்கோம். And in the 2 இருக்கு. So 2 எப்படி எழுதலாம்? So how we can write the 2? So 2 is equal to root 2 into root 2. So அப்படி நம்ம எழுதலாம். So I have written here. So இந்த 2 நான் split பண்ணி root 2 root 1 எழுதியிருக்கேன். And இங்க root of 2 pi இருக்கு. root of 2 pi நான் separate பண்ணி எழுதியிருக்கேன். So root 2 root pi. So now both the root 2 get cancelled. So in the denominator la ஒரு root 2 இருக்கு and the numerator la ஒரு root 2 இருக்கு. So இத நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். And the thing which are remaining. So remaining என்னெல்லாம் இருக்கோ அத நம்ம எழுதி இருக்கோம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா root 2 divided by root pi இருக்கு. integral 0 to infinity 1 minus x square cos xs dx. And இத வந்து ஒரே ரூட்ல எழுதி நம்ம 2 divided by pi போட்டுருக்கோம். And remaining rest of them are same. The same ஆ இருக்கிறத இங்க எழுதி இருக்கோம். And next what we are going to apply. So next step என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து UV formula.
So as usual UV formula இந்தல நம்ம நிறைய சம்ல வந்து UV formula தான் யூஸ் பண்ண போறோம் because இங்க வரக்கூடிய எல்லா 16 மார்க்லயும் நமக்கு ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு. So wherever the two terms come we are going to apply UV formula. So UV formula நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். அந்த அத தான் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் அப்ளை பண்ண போறோம். So first term U and the second term is V. So first term U, second term V and U னா இருக்கு 1 minus x square. First term and cos x வந்து V ன்னு எடுத்துப்போம். So now we are going to differentiate U and integrate V. So U differentiation பண்ண போறோம், V integration பண்ண போறோம். So what is the differentiation of 1 minus x square? So 1 வந்து constant. So if you differentiate 1, so 1 நம்ம இப்போ differentiate பண்ணா it becomes 0. So 1 ஓட differentiation வந்து 0 and minus x square இருக்கு. So minus x, what is the differentiation of minus x square? So minus அப்படியே தான் இருக்க போகுது and the differentiation of x square is 2x. So differentiation of x square வந்து 2x. So இங்க minus இருக்கு, minus 2x. Okay. Then again we are going to differentiate this minus 2x. So minus 2x differentiate பண்ணா என்ன வரும்? So minus 2 differentiate பண்ணா இந்த x term போயிடும். So minus 2. So if you differentiate again the minus 2. So ஒரு constant and x term எதுவும் இல்ல. So 0. Okay. Now we are going to integrate. So we are going to integrate v. So v என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Cos x's. So the v is equal to cos x's. So if you integrate, so if you integrate cos x's, so integration la sin எப்பவுமே positive and cos negative, right? So cos x's, what is the integration of cos x's? So இதுக்கு integration பண்ணா sin cos க்கு sin sx divided by and x ஓட term என்னது x இருக்கு, so அது divided by s. Okay, now we have found v1. So again we are going to integrate v1. So v1 again நம்ம integrate பண்ண போறோம். So அது என்ன வரும்? sin க்கு cos. So அதுல வந்து cos வந்து minus. So integrationல sin எப்பவுமே positive and cos எப்பவுமே negative. So minus cos sx. And again இங்க ஒரு s ஏற்கனவே இருக்குது, already s is there. And again நம்ம இப்போ integration பண்ணும்போது இன்னொரு s இருக்கு. So another s is coming inside. So another s வரும்போது இது s square ஆயிடும். Okay. Now again we are going to integrate v2. So v2 again நம்ம integration பண்ண போறோம். So minus இருக்குது. So minus symbol அப்படியே போடணும். Let's keep the minus as it is. அப்புறம் cos இருக்கு. cos ஓட integration. So cos ஓட integration வந்து நமக்கு sin. So sin sx divided by ஏற்கனவே நமக்கு இங்க x square already there is a s square and again ஒரு s வந்து inside வருது. So if a s come inside it becomes s cube. So s cube. Okay, now we have to write it in order. So orderல நம்ம இதை எழுத போறோம். So orderல எழுதுறதுக்கு ஒரு arrow mark போட்டுருக்காங்க எப்பவுமே இப்படி. So u v1, u dash v2, u double dash v3 and இதுல வந்து in between symbol இருக்குது. So symbol வந்து எப்படின்னா இங்க வந்து first positive negative positive. So இத அப்ளை பண்ணி நம்ம இப்போ எழுத போறோம், டேர்ம் எழுத போறோம். So இங்க இருக்கு root of 2 divided by pi. So first அது எழுதி இருக்கோம் and the formula u v1. So u ஓட டேர்ம் வந்து first எழுதணும். So 1 minus x square. So வந்து 1 minus x square எழுதி இருக்கோம் and இந்த v1 ஓட v1 is equal to sin ss divided by s. So sin ss divided by s and இது ரெண்டு bracket. So multiply u v னால and இங்க வந்து minus இருக்கு. So minus நம்ம எழுதணும். So minus எழுதியாச்சு. u dash இருக்கு. u dash is equal to minus 2x to minus 2x and இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கே minus இருக்கு. So minus cos sx divided by s square. So அத நம்ம இங்க எழுதி இருக்கோம் and அடுத்து பாத்தீங்கன்னா plus symbol. So plus வந்திருக்கு and இங்க வந்து minus 2. So minus 2 into minus sin ss divided by x cube. Okay, நம்ம இப்போமோ இதுல அதுதான் எழுதி இருக்கோம் and limits வந்து இங்க கொடுத்திருக்க மாதிரி 0 to 1. So 0 to 1. Okay, next step we are going to apply the limit. So x இருக்க இடத்துல நம்ம லிமிட்டை அப்ளை பண்ண போறோம். So we are going to apply the limits for s. So x ல வந்து இப்ப first limit apply பண்ணலாம். So 1 is the first limit. So we are going to apply the 1 in the x.
ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து இவ்வளவு இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ டேர்ம்லேயே நம்ம இப்போ எக்ஸுக்கு 1 போட போகிறோம். ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம இப்போ 1 போடுறோம். ஸோ இஃப் யூ புட் 1 இன் எக்ஸ், ஸோ இது வந்து 1 ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ இட் பிகம் 1. ஸோ 1 மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இப்போ 0 ஆச்சுதுன்னா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து எக்ஸில் 1 போட்டோம்னா 1 மைனஸ் 1 வரும். ஸோ 1 மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. So the complete term becomes 0. So எல்லாமே 0 ஆயிடும். இதுல 0 because 0 into anything is equal to 0. And second step பார்க்கலாம். So second step we have 3 minus. So 3 minus. So minus minus plus and plus minus minus. So minus. So 3 minus இருக்கு. So minus. So minus இருக்கு. And இங்க 2 இருக்கு. X க்கு வந்து 1 அப்ளை பண்ண போறோம். So 2 into 1. So is equal to 2. So 2 cos x s x இருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு 1 போடுறோம். ஸோ எக்ஸுக்கு 1 போட்டால் காஸ் எஸ் வரும். ஸோ அதை எழுதிடலாம் நம்ம. ஸோ இங்கே வந்து 2 இருக்குது. ஸோ 2 காஸ் எஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஆல்ரைட். ஸோ நவ் தேர்ட் டேர்ம். ஸோ தேர்ட் டேர்மில் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் 1 வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ -2 அப்புறம் இங்கே வந்து minus sin xs divided by x cube இருக்கு. So minus minus, so it became plus. So plus இங்க வந்து 2 இருக்குது ஏற்கனவே நமக்கு. So 2 எழுதிடுவோம். So sin x இந்த x க்கு பதில் 1 போடுறோம். So 1 போட்டா sin s வரும். So sin s divided by x cube. Okay. Now we have applied the first limit. So first limit நம்ம இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. So first limit நம்ம இப்போ 1 அப்ளை பண்ணியாச்சு and அடுத்த லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்றோம். So in between the two limits there is a minus. So minus இருக்கு and அடுத்த லிமிட். So 0 வை இனி அடுத்தது அப்ளை பண்ணனும். இப்போ 0 அப்ளை பண்ணும்போது பார்க்கலாம். So sin இருக்கு. sinல இப்போ ஒரு x இருக்கு. So sin 0 it becomes 0. and அடுத்த டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா 2x இருக்கு. So இப்போ 2x க்கு வந்து 0 போடுறோம். So we are going to put 0 in the x place. So x placeல நம்ம 0 போட்டோம்னா 2 into 0 it becomes 0. So இந்த டேர்ம் நமக்கு 0 ஆச்சு. and இங்கேயும் sin இருக்கு. So sin 0 is equal to 0. So the whole இந்த எல்லா டேர்முமே 0 ஆயிரும். So it becomes 0. So second limit அப்ளை பண்ணா எல்லா வேல்யூமே நமக்கு 0. So 0 போட்டுருக்கு. and next, so f of s. So f of s is equal to 2 root of 2 divided by pi. Actually இதுல வந்து இந்த ரெண்டு இதுலயும் 2 வந்து காமனா இருக்கு. So ரெண்டு 2 காமனா இருக்கறனால நம்ம இதுல இருந்து 2 காமனா வெளிய எடுக்கிறோம். So we are taking the 2 from this bracket. So bracket குள்ள இருந்து 2 காமனா வெளிய எடுக்கிறோம். So அதுதான் இந்த 2. So remaining அந்த 2 எடுத்தா என்னதெல்லாம் இருக்கு? So இதுல வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ். So பாசிட்டிவ் டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம், நெகட்டிவ் டேர்மை செகண்ட் எழுதிடலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம 2 எடுத்துட்டோம்னா sin s இருக்கு. sin s டிவைட் பை எக்ஸ் கியூப் இருக்கு. இதுலேயே நம்ம 2 எடுத்துட்டோம்னா cos x டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதிருக்கோம். sin s டிவைட் பை எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் cos x டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர். அதே டைம்ல 2 மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துருக்கோம், காமனாக வெளியே எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த 2 ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் தி ஸ்டெப்? ஸோ நவ் we need to subtract. So subtract நம்ம இத பண்ணனும். But that denominators are not same. So denominator நமக்கு சேமா இல்ல. So what we are going to next? So என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம இங்க ஒரு s மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் into s. So both the numerator and denominator we are going to multiply s. So s வந்து நம்ம மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணா இது x cube ஆயிடும். அப்ப நம்ம subtract பண்ணிரலாம். So LCM ஃபார்முலா படி so s cube இருக்கு. so இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்றோம். இது வந்து s நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுனால ஒரு s வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்திருக்கு. so s cos s and இந்த 2 root of divided by 2 pi. so they are same. and இதுதான் நமக்கு f of s. so this is f of s. so now we have found f of x. and in the f of x நம்ம inversion formula அப்ளை பண்ண போறோம். so inversion formula, so that we have to study. So f of x. So either you study f of s or f of x. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால ஏதாவது ஒன்னு படிங்க. Because we can just exchange. இப்போ f of s நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இப்போ படிச்சிருந்தீங்கன்னா so இந்த ஃபார்முலாவை எழுதுறதுக்கு வந்து
இந்த ரெண்டே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா போதும். இதுல வந்து இந்த டேர்மை வந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரணும் அண்ட் இந்த டேர்மை ரைட் சைடு கொண்டு வரணும் அண்ட் இதுல ஒரு மைனஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ அதுதான் மைனஸ் ஐஎஸ்எக்ஸ். அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலாவும் படிச்சுக்காங்க, அதை அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா உங்களுக்கு அடுத்த ஃபார்முலா கிடைச்சிடும். பெட்டர் ஸ்டடி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபார்முலா படிச்சுட்டு அடுத்ததை அப்படியே நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுடலாம். ஓகே, இன்வர்ஷன் ஃபார்முலா. ஸோ f of x. ஸோ இது வந்து f of x is equal to 1 divided by root of 2 pi integral minus infinity to infinity f of s. ஸோ f of s நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தது. ஸோ f of x e power I xs ds. ஸோ இதில் வந்து with respective s. ஸோ with respective s தான் நம்ம இதில் இன்டகிரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ f of s நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 1 divided by root of 2 pi. ஸோ இந்த டேர்ம் integral minus infinity to infinity and f of s பார்த்தீங்கன்னா 2 root of 2 divided by pi sin s minus s cos x divided by x cube. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். and e power is so e power minus isx. ஸோ அதோட ஃபார்முலா வந்து cos sx. ஸோ இங்கே படித்தது மாதிரி அதே தான். ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் நமக்கு அதில் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ப்ளஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி மைனஸ் வந்திருக்கு. அது மட்டும் தான் இதில் டிஃபரன்ஸ். ஸோ cos ss minus I sin ss ds. ds இங்கே வரும், பட் இடம் இல்லாததுனால கீழே எழுதிருக்கு. and is equal to 1 divided by root of 2 pi. ஸோ இந்த இன்டகிரேஷன் படி நம்ம இங்கே பார்த்தது மாதிரி தான். ஸோ 0 to infinity போட்டுருக்கோம். இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி இருக்கு. நம்ம 0 to infinity போட்டதுனால ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரெண்ட்ல ஆட் பண்ணிருக்கோம். and f of x இந்த ஃபார்முலா and f of x க்கு டேர்ம் இருக்கு and cos xx. now see the question. so question பாருங்க. so first question. so this answer is almost equal to the first question. so இந்த questionக்கு இது வந்து almost சேமா இருக்கு. and now you see the difference. இதல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் பார்க்கலாம். so integral 0 to infinity நமக்கு 0 to infinity இருக்கு and sin s minus s cos x divided by x cube. so அந்த டேர்ம் இங்க இருக்குது sin xs minus cos xs divided by x cube. so இதுல பாத்தீங்கன்னா almost நமக்கு சேமா வந்துட்டு and இங்க வந்து cos sx இருக்கு. இதுல வந்து இந்த x மட்டும் இதுல நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. so இங்க x க்கு பதிலா என்ன இருக்குதுன்னா s divided by 2 இருக்கு. so இதுக்கு தான் நம்ம ஒரு கண்டிஷன் இனி அடுத்து போட போறோம். அந்த கண்டிஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் இத ரன் பண்ணிட்டு திரும்ப எழுதி போடுறேன். okay now we are going to apply the condition. so before applying the condition we have they have given the f of x. so f of x வந்து நம்ம கொடுத்திருக்காங்க, அதை நம்ம இதல அப்ளை பண்ணிரலாம். so 1 minus x square கொடுத்திருக்கு is equal to. so now இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெண்டு 2 இருக்கு, இத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிரலாம். so 2 into 2 is equal to 4 and இங்க பாத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர்ல √2 இருக்கு, இங்க நியூமரேட்டர்ல √2 இருக்கு. இப்போ இத வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும்னா so √2 root pi. so √2 into root pi. so இந்த இத நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். so இந்த √2 வையும் இந்த √2 வையும் கேன்சல் பண்ணலாம் and இங்க வந்து டினாமினேட்டர்ல √pi இருக்கு, அதே மாதிரி இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணா 1 divided by √pi வரும். so இந்த 2 வையும் இந்த √2 வையும் கேன்சல் பண்ணிரலாம். so பேலன்ஸ் என்னலாம் இருக்குது. so பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். இந்த 2 into 2. so 2 into 2 is equal to 4. so 4 divided by so இந்த √pi இருக்கு. so now we have √pi and again we have 1 divided by √pi. so 1 divided by √pi இங்க இருக்குது. so √pi into √pi. so √pi into √pi is equal to pi. so pi integral 0 to infinity and balance in the value அப்படியே நம்ம எழுதிட வேண்டியதான். so sin s minus cos s by x cube ds. so now this answer is almost equal to the question. so questionல இங்க ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய கொடுத்திருக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாட்டு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். so what's the difference? the difference பாத்தீங்கன்னா இங்க cos இருக்கு, cos s divided by 2 கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு இங்க இருக்குது cos x and ஒரு x வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. so இந்த எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணா இதுக்கு டேலி ஆயிடும். okay what we can put? so நம்ம என்ன போடலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த x டேர்முக்கு பதிலா நம்ம 1/2 போடலாம். put x is equal to 1/2
ஸோ அப்படி போட்டால் நமக்கு ப்ரூவ் ஆயிரும். பிகாஸ் இங்கே எக்ஸில் வந்து 1/2 போட்டால் இப்போ எக்ஸ் போயிடும். ஸோ எக்ஸ் டிவைட் பை 2 வந்துடும். ஸோ வி கேன் ப்ரூவ். ஸோ ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ரூவ் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கு 1 minus x square இருக்கு. ஸோ 1 minus x square. So x is equal to, so we are going to put x is equal to 1 divided by 2. And here we have x square. So அதை ஸ்கொயர் பண்ணி போடணும். So 1 divided by 4 இருக்கு. 4 வரும். So 1 minus 1 divided by 4 is equal to 4 divided by pi. Integral 0 to infinity sin xs minus s cos s divided by x cube. So அது சேம் தான். இங்க இருக்குது அதே சேம் தான். இந்த cos மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இங்க cos இருக்கு. ஸோ cos x இருக்கு. ஸோ xக்கு பதில் நம்ம 1 divided by 2 போடுறோம். ஸோ x divided by 2 வரும் and dx. Okay, now we have proved the left hand side. So left hand sideல நமக்கு இங்க இருக்கிறது வந்து ப்ரூவ் ஆயிட்டு. And இப்போ பாத்தீங்கன்னா left hand sideல நமக்கு 4 divided by pi மட்டும் left side இருக்கு. அதை நம்ம இப்போ right side கொண்டு போறோம். left side கொண்டு போறோம். இதுல left side கொண்டு போறோம். இதுல வந்து இங்க left hand sideல இருக்குது, இங்க right hand sideல இருக்கு. ஆனா ஆல்மோஸ்ட் அது சேம் ஆயிட்டு. இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அதை மட்டும் நம்ம left hand side கொண்டு போய் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஸோ பிஃபோர் அதை கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம். ஸோ we need to separate this term. And the first term இதுல வந்து நமக்கு denominator இல்ல. So it doesn't have the denominator. So denominator இருந்தா தான் நமக்கு இதுல செப்பரேட் பண்ண முடியும். So what we can do? So we can multiply 4 for the numerator and the denominator. So 4 கொண்டு numeratorலயும் denominatorலயும் multiply பண்ணா 4 வந்துரும். So LCM வந்து 4 ஆயிரும். So divided by 4. So 4 போட்டா அப்ப இந்த 4 வந்து நம்ம நியூமரேட்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். So இது வந்து 4. It becomes 4. So 4 minus 1. So it becomes 3. So 3. So 3 divided by 4. And now இங்க வந்து 4 divided by pi இருக்கு. So the 4 divided by pi is in right hand side. So if you take it to the left hand side, அது அப்படியே reciprocal போகும். So pi divided by 4 போகும். So 3 by 4 into pi divided by 4. Okay. Now we can multiply. So multiply பண்ணா 3 pi divided by 4 into 4. So what is 4 into 4? It's 16. So 16 வரும். So நமக்கு இங்க right hand side இருக்கத நான் left hand side எழுதியிருக்கேன். So 0 to infinity, integral 0 to infinity sin s minus s cos x divided by x cube cos x divided by 2 ds is equal to, so இங்க left hand side இருக்கத நான் right hand side எழுதியிருக்கேன். So 3 pi divided by 16. So we have proved the first. So first கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. So we have proved. The answer is proved. And இப்போ செகண்ட் இது பார்க்கலாம். So செகண்ட் டேர்ம் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். And இத வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து இனி ஒரு ஃபார்முலா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும். So அதுதான் பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி. So partial identity நம்ம இத வந்து 2 மார்க்ல படிச்சிருக்கோம். So 2 mark I have taken the 2 marks. So the link is available in the description. So அதையும் படிங்க. So இந்த ஃபார்முலா ஈஸியா எப்படி மெமரைஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So இத நான் அதில எப்படினா Felix is the factory. So they are working for double times to increase their sales. So sales வந்து 2% increase பண்றதுக்கு அவங்க double time work பண்றாங்க. நான் 2 மார்க்ல அதை கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். So அதையும் பாருங்க. So இதுல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது என்னதுன்னா so நம்ம வந்து ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது, so we'll forget whether the big term comes first or the small term comes first. So அதுதான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுது because f of x, so f of s, so இது வந்து capital F. So இது ஃபர்ஸ்ட் வருமா இல்ல ஸ்மால் ஃபர்ஸ்ட் வருமான்னு நமக்கு எக்ஸாம்ல போடும்போது டவுட் வரும். So better take the ascending order. So ascending order, so it's from small to big. So சின்னதுல இருந்து பெருசு. So சின்னதுல இருந்து பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா so f of x. So இது small f and இது capital F. So அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல போய் இருந்து எழுதும் போது மறக்காது. Okay, now come to the formula. So formula is equal to integral minus infinity to infinity modulus of f of x the whole square. So modulus of f of x the whole square dx is equal to integrals minus infinity to infinity modulus of f of x the whole square dx. So here they in the question they have given the f of x. So left hand side term வந்து கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல, and the f of s that we have found. So இங்க தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஏற்கனவே. So f of x ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். So both the term we are going to apply. So இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம ஃபார்முலால அப்ளை பண்ண போறோம். So let's see what it comes. So integral minus
இங்க வந்து minus infinity to infinity னு நம்ம போட்டுருக்கோம் ஃபார்முலா. பட் f of x what they have given, so f of x க்கு வந்து 1 minus x square and limit வந்து modulus of x less than 1 கொடுத்துறோம். so அது limit வந்து minus 1 to 1. so integral minus 1 to 1 modulus of 1 minus x square. so 1 minus x square அங்க கொடுத்திருக்காங்க and இங்க square இருக்கு. so modulus of 1 minus x square the whole square. so dx. so dx is equal to integral minus infinity to infinity. f of s வந்து क्वेश्चनல கொடுக்கல. so அதுக்கு லிமிட் கிடையாது. so நமக்கு ஃபார்முலால இருக்க அதே லிமிட் தான் போட போறோம். so we are going to put the same limit which is available in the formula. so minus infinity to infinity. so modulus of the we have found the f of x. so in the f of x term அப்படியே நம்ம இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதுதான். so 2 root of 2 divided by pi sin s minus s cos s divided by x cube the whole square. so இவ்வளவு தான் அப்ளை பண்ணியாச்சு. so now what we are going to do next, so what we are going to next is we have 1 minus x square the whole square. so we are going to integrate. so we are going to apply the formula. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா a minus b the whole square அந்த ஃபார்முலா இருக்கு and again அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். so before doing that integral இருக்கு. so integralல வந்து நமக்கு இப்போ வந்து 0 to 1 போடணும்னா ஒரு 2 ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துப்போம். so ரெண்டு இன்டகிரல்லுமே அந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். so ரெண்டு 2 வந்துட்டு. so 2 integral 0 to 1. so ரெண்டு டேர்மே 0 to infinity and 0 to 1 ஆக்கிட்டோம். so now we are going to apply the formula a minus b the whole square formula for this term. so இந்த டேர்முக்கு நம்ம a minus b the whole square formula போட போறோம். so அதோட ஃபார்முலா வந்து a minus b the whole square. so a square minus 2ab plus b square. so அந்த ஃபார்முலா இத போடுறோம். so a square வந்து 1 and minus இருக்கு. so minus 2ab. so minus 2 into ab. so a வந்து 1, b வந்து x square கொடுத்துறாங்க. so 2x square வரும். so 2x square plus b square. so b square பாத்தீங்கன்னா b வந்து நமக்கு x square. so அத ஸ்கொயர் பண்ணும்போது x power 4 ஆயிடும். so x power 4 dx with respect to x. and இங்க பார்க்கலாம். so இங்கேயும் ஸ்கொயர் பண்ணனும். so இங்க ஸ்கொயர் பண்றது நம்ம ஃபார்முலா எதுவும் இல்ல, டைரக்ட்டா ஸ்கொயர் தான் பண்ண போறோம். so directly we are going to square the terms what they have given here. so இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 2 இருக்கு. so 2 ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு 4. so 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 and root 2 divided by pi ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? so அந்த ரூட் வந்து போயிடும். so ரூட் ஸ்கொயர் பண்ணா ரூட் போயிடும், ரைட்? so 2 divided by pi. okay, now இத வந்து நம்ம ஸ்கொயர் இன்டிவிஜுவலா பண்ண முடியாது. so நம்ம டைரக்ட்டா அத ஸ்கொயர் நேம் போட்டுறலாம். sin x minus s cos x divided by x cube square ds. okay, so next we are going to integrate this term. so இந்த term எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். and before that இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 இருக்கு, இங்கேயும் 2 இருக்கு. so இந்த 2 left hand side, if you take the 2 from the right hand side to the left hand side, இது denominator ஆயிடும். so this 2 comes in the denominator of left hand side. so both the 2 get cancelled. so இந்த ரெண்டு 2 cancel ஆயிடும் because இந்த 2 நம்ம left hand side எடுத்தா இந்த denominator ஆகும். so 2 divided by 2 நம்ம அதை cancel பண்ணிரலாம். okay, so now we are going to integrate. so integrate these terms. so 1 ஓட integration. so இதல பார்க்க வேண்டியது நமக்கு x. so with respect to x we are going to integrate. so இப்போ 1 ஓட integration. so 1 ஓட integration வந்து x with respect to x நால so x அப்புறம் 2 x square. so x square ஓட integration. so integration of x square, what is the integration of x square? so x power 3 divided by 3. so இங்க மைனஸ் இருக்கு and 2 இருக்கு, 2 x cube divided by 3 plus x power 4. x power 4, what is the integration of x power 4? it's x power 5 divided by 5. so x power 5 divided by 5. okay, is equal to, இப்போ இதை என்ன பண்ண போறோம்னா just நம்ம இந்த 4 ஐயும் 2 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போறோம், அவ்வளவுதான். so 8 divided by 5 integral 0 to infinity
sin x minus x cos x divided by x cube the whole square ds. Okay, அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா நான் இத ரப் பண்ணிட்டு எழுதுறேன். We are going to apply the limit. So limit we are going to apply. So limit வந்து x டேர்ம்ல நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். So apply பண்ணா என்ன வரும்னு பாருங்க. So இங்க x இருக்கு. So first limit 1. So if you apply 1 in x, so இந்த டேர்ம் வந்து x ஆயிரும். And minus இங்க 2x cube இருக்கு. So x cubeல நம்ம இப்போ 1 போட்டா அதே தான் 1 தான் வரும். So 2 and x power 5 இருக்கு. அதுல இப்போ நம்ம x க்கு 1 போட்டாலும் அங்க 1/5 தான் வரும். So அதுதான் இது. So 1. So first வந்து x க்கு அப்ளை பண்ணா 1 அப்ளை பண்ணா and 1. So minus x cube இருக்கு. So x க்கு இதுல 1 அப்ளை பண்ணுவோம். So x power 3 is equal to 1 தான் வரும். So அந்த பேலன்ஸ் இருக்கு 2 போட்டுறோம். 2 divided by 3 plus x power 5. So if you multiply 1 for 5 times, it also become 1. So 1 divided by 5. And இதுல செகண்ட் லிமிட் 0 அப்ளை பண்ணோம்னா எல்லாத்துலயுமே இதுல வந்து x இருக்கு. So all term it becomes 0. And right hand side இருக்கிறது நம்ம அப்படியே தான் எழுதி இருக்கோம், எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. Okay, now we are going to subtract these terms. So இந்த டேர்மை வந்து subtract பண்ணனும். And these denominators are not same. So இது வந்து சேமா இல்ல, இந்த ஒண்ணுக்கு டினாமினேட்டரே இல்ல. So now what we can do? So first வந்து இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா so 15. So 15 is the denominator. So denominator நமக்கு 15. Okay, now இதே ரெண்டையும் cross multiply பண்ணிரலாம். So 3 வந்து 1 கூட மல்டிப்ளை பண்ணிரலாம், 5 2 கூட மல்டிப்ளை பண்ணிரலாம். And இந்த 1 க்கு வந்து நமக்கு நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் 15 மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். So இது வந்து 15 and இதுல வந்து into 5, இதுல into 3. Okay, now we are going to subtract. So multiply பண்ணிக்கிட்டு subtract பண்ண போறோம். So இங்க 15 இருக்கு. So இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 15 வரும். So அது வந்து நம்ம இங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்றோம். So 15 minus இங்க வந்து 2 into 5 இருக்கு. So 15 minus 10. So what is 15 minus 10? So 5 வரும் balance. So 5 and இங்க plus இருக்கு. So plus 1 into 3. So 5 plus 3. So 5 plus 3 is equal to 8. So answer வந்து 8. So 8 divided by 15. So right hand side வந்து இதுலயும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. So அப்படியே தான் எழுதிருக்கோம். 8 divided by pi integral 0 to infinity sin sx minus s cos ss divided by x cube the whole square dx. Okay, the next step. So next step என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க 8 divided by 15 இருக்கு. So 8 divided by 15 அப்படியே எழுதிருக்கோம். And இங்க 8 divided by pi இருக்கு. So 8 divided by pi வந்து நம்ம left hand side we are going to take 8 divided by pi to the left hand side. So left hand side எடுக்கும்போது அது reciprocal. So reciprocal வரும். So into pi divided by 8. So pi divided by 8. So now we have 8 as a numerator and denominator. So they get cancelled. So இந்த ரெண்டும் cancel ஆயிடும். And right hand side same தான். So integral 0 to infinity sin ss minus s cos ss divided by x cube the whole square ds. So right hand side இருக்குது நான் left hand side இருக்குது right hand side இருக்கு. So exchange பண்ணி எழுதிட்டேன். So pi divided by 15. So now we have proved the second term. So second உள்ள question நம்ம proof பண்ணியாச்சு. So both are same. So now இப்போ வந்து நம்ம sum எழுதி முடிச்சோம். So இதோட valuation. So valuation எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு வந்து first வந்து இந்த f of s ஓட ஃபார்முலா எழுதி இருக்கும். So f of s ஓட ஃபார்முலா எழுதி அத நம்ம f of x ஃபைண்ட் பண்ணனும். அதுக்கு வந்து மார்க் உண்டு. So and inversion formula போட்டு நம்ம inversion formula போட்டு நம்ம first term proof பண்ணோம் and partial identity க்கு formula எழுதிருக்காங்கன்னு பாப்பாங்க and இதையும் proof பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 16 mark. So இது வந்து 16 mark இது கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா இருந்தா. So taken the first and second unit in engineering mathematics. So அதோட link எல்லாமே descriptionல available இருக்கு and if you think this video is helpful for you, please like and subscribe to our channel. So I'll meet you in the next video. So next video I'm going to teach you the third 16 mark. So third 16 mark நம்ம எப்படி ஈஸியா செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். So until then you take care, bye bye.